Здорово, народ, с вами Ник, и добро пожаловать в Genshin Impact. Итак, друзья, сейчас пока мы всех будем ждать, я сейчас кое-что проверю. То ли работает, да. Осталось сейчас только теперь проблему с чатиком решить, чтобы они у меня отображались. Ой. Take a look. There will definitely be something that catches your eye. It's been getting quite busy recently. Is there time for a quick snack? I'll whip one up in no time. Так, ну, все, в принципе, все везде работает. Так, а что-то у меня битрейт. С битрейтом что-то на Твиче, но вроде бы все работает нормально. Но пишет нестабильный битрейт. Вообще пишет 6000, но он почему-то красный. Он у меня всегда 6000, но всегда зелененький. Но странно, ладно. Если вдруг что, у меня в принципе все нормально идет на трансляции. Я думаю, в крайнем случае, если что, вы напишите. Так, и значит, какие у нас с вами планы? А планы у нас такие, друзья, с вами походить, повыполнять квестики. То бишь, будем проходить сюжетку. Так, у меня получается сейчас сюжетное задание. Обратитесь за помощью к Верголден. Так, а где у нас Верголден находится? Ага. Так, ну давайте тпшнемся. Привет, привет. Да, только начал, можно сказать, играть. Может, неделю, полторы, наверное, назад где-то. Ну, игрушка оказалась мне достаточно интересной. Так, куда-то я вниз упал. Здесь, кстати, сундучков нету. Так, у нас сейчас задача, получается, сяву-сяву накормить. Hard to believe he was once a notorious bandit. You don't seem that Gods and ghosts. Come to think of it, others don't seem to know there's an adeptus here at the inn. Здесь получается, в общем, по сюжету надо накормить одного архонта. А блюдо знает повар. А повар, в общем, боится заходить на кухню, потому что видел призрака. Say any more and you'll be divulging my little secret. Right. И наша задача с вами, в общем, помочь, я так понимаю, избавиться от этого призрака. Not that I'm ordering you around so as not to be harmed when dealing with the Adepti. You can start by practicing with that ghost. There is a calligraphy painting in the inn known as the Witness Sigil. It's been in circulation for over 1,000 years. Go take a look at it. Once you have, look for a place outside where you can see the exact same witness. Значит, наша, в общем, задача с вами, друзья, сейчас найти картину. Так, а картина у нас наверху находится. Так, что такое у нас за блестяшка? Так, а это у нас получается та самая картина вот с этой самой печатью, которую, я так понимаю, мы должны будем показать, наверное, да, призраку? О-о. Что я засмотрелся на картину и упал, в общем. Так, а наша с вами задача отправиться теперь вот туда вниз, да? Так, ну я думаю, мы вот отсюда спустимся. Так, и здесь сундучков нет нигде по пути. Так, я вижу сундучок. Надо их сразу собирать.
Так, а здесь у нас больше нигде нету, да? Ну, может, где-нибудь еще... А, там лифт, кстати, есть. Но, в принципе, я больше не вижу нигде сундуков. Так, а куда моя метка пропала? А, цель находится где-то в этой области. Понятно, я уже на нее спустился. Теперь мне надо еще и найти. Так, ладно, допустим... А можно ли через наше зрение посмотреть? Кто-нибудь будет вообще? Ага, вот она. Я так понимаю, что нам надо камерой надо с вами навести. О. There she is! So scary! Quick, you grab her! She's trying to get away! We have to follow her! If it's as the boss lady said, she won't disappear like last time! Так, цветочки собираем. У нас призрак куда-то рванул, в общем, от нас, да, и получается, нам надо еще 100 метров за ним бежать. Ну ладно. Ну, заодно посмотрим по пути, есть ли у нас какие сундуки, да, или эти ресурсы пособираем. Потому что у меня что-то в последнее время закончилась еда. Так, а вот и у нас призрак. Да, и она была бандитом? Ничего себе ты. Вот это мне леща дали. Так, давай-ка Барбарой. Надо чуть-чуть подхилиться. Ну, уже всех и отхилили почти. Да, с удовольствием поиграем, чё бы и нет. О, нам угрожает. В общем, нам теперь стоит играть с этой девчонкой, либо она меня из-под земли найдет. Так, здесь у нас ничего с вами нету, да? Я что-то... Там он кабанчик бегает. Так, давайте по карте посмотрим. А, ну здесь у меня уже эти открыты. Так что нормально. Так, а теперь куда мне надо? Сюда. Так, ну что, повар будет для нас теперь готовить-то? Мы же, в принципе, избавились от него. What? You really got the ghost to promise to stop haunting the... Wow, I am in your debt. Please, wait a moment. I'll make you the smoothest, silkiest bowl... Давай, давай. My hands are steadier than ever now that she's gone. Так, получается все. Мы этот тофу приготовили. Миндальный, который любит у нас Сяо. Надеюсь, он теперь будет с нами разговаривать, а не будет тут выеживаться. Вот он такой серьезный был в последнее время. Но все говорят, что он добрый. Здесь сундуков нету.
You two, again. Не опять Don't основа. go disappearing again. What's this? It's your favorite almond tofu, as well as this distant traveler's best dish, a satisfying salad. Quick, tell him everything before he finishes eating. Rex Lapis. How could this be? I can't imagine it. Though times have changed, I've never imagined a Liyue without the ruling Qixing. Just what role have they played in this? I will seek Mooncarver, Mountain Shaper, and Cloud Retainer. It is time they too made their decisions. Adepti do not turn on their responsibilities. I have my reasons to not want to be tainted by the mortal realm, but our god is the god of contracts after all. Wait, Paimon still has one last... Hmm? That... Dusky Ming... She's... When conquering demons, on occasion, you can come across spirits who have never hurt anyone. So I asked the innkeeper and the boss if they could keep her here for a time. So really? Wang Shuin was looking after her. Мгм. Так, отличненько. Последнего Архонта мы, в общем, с последним, точнее, мы поговорили Архонтом. Теперь, в общем, я так понимаю, нам надо будет идти сейчас на собрание и узнать, какое они все-таки решение примут. Потому что там какая-то цапля была, ну, чересчур суровая, которая хотела уничтожить всех людей. Ну, будем надеяться, что Сяо их уговорит, и они, по крайней мере, не будут гасить нашу деревушку. Так, а здесь у нас лифт, да? Нам надо вон туда. Так, откуда нам будет проще-то? В принципе, без разницы, куда телепортироваться. В принципе, без разницы. Так, нам все равно наверх карабкаться. Блин, мне уже, если честно, страшно в этом городе искать сундуки. Блин, тут просто столько крыш, столько лазить придется. Некоторые уже находил сундуки, они прям в таких местах находились, что прям, ну, это жесть. По-хорошему их так не найдешь. You finally returned. How was your journey to Jueyun Karst? I see. Huh. Mooncarver, Mountain Shaper, Cloud... Some of these names have never come up in the intel the Fatui gets hold... As a returning gift, I too have information for you. Regarding the Archon's passing, the Liyue Qixing's response... They've announced that, as the true killer has not yet been found, they are not allowing anyone to... They've even gone so far as to try and cut off information. But with the right of dissension and all, even the Qixing isn't able to keep a lid on things. Exuvia? It's common knowledge in Liyue that Rex Lapis is also an Adeptus. The Geo Archon is also the god of contracts, and is also known as the Exuvia, prime of the mighty and illuminated Adepti of today, all signed contracts to protect Liyue way back then. Guess that explains why they're all so focused on Liyue's well-being. Naturally, they both have the responsibility. If the ruling Qixing became unable to perform their duty properly, the Adepti have the right to take correct... The Geo Archon's spirit has risen, so why would the Qixing hide his vessel? Truly suspicious. Oh, right! He's the whole reason we came here!
If the Leeward Cheesing has locked up Exuvia and won't let, then our quest to find the seven is already over. Oh, you're trying to find the seven? And just why might that be, pray tell? Да, не Nice лезь, answer. мужик. A knight that gets duped by the Fatui would really be no knight at all, but I can help you with that too. Really? Give me some time. Time to find someone. Someone who can help you break through this stalemate. Truly fascinating. The harder the... If you want to be around to see it all come crashing down, best you stay alive until we next meet, yeah? Так, а главу-то я выполнила, а дальше-то меня пустят? А, ну да, в принципе, пускают. Так, глава, да, 2. Прощай, древний город. Так, и куда нас? А, дождаться наступления нового дня, да? Так, ну это, в принципе, можно и это. Так, это подбираем. О, чистый кристалл. Прикольно. Так, я тогда думаю, что нужно сделать? Перемотать время? Правильно? Ну, где-нибудь вот так вот на 9 утра. Так, у меня достижения есть. Так, ну и все, я больше ничего не выполнил. Привет, привет. We should look for a new investment. Mora doesn't Ну, grow вообще on планировал trees. всю сюжетку пройти. Ну, диалогов, в принципе, здесь... Ну, это стандартное, мне кажется, количество диалогов, которые... Потому что есть игры, мне кажется, которые и поболее диалогов будет. Так, выше 10 метров. Это в смысле? А, я, в принципе, здесь. Почему выше? Но что-то я вообще смотрел какое-то видео, и да, там что-то говорили по поводу сюжета, что... Ну и также и говорили, что он достаточно интересный. Пока на данный момент мне нравится. Welcome, friend of child, and congratulations on the first day of your illustrious career with the Fatui. You sound remarkably sure of yourself. Remember, we are mere mortals. Our Как вообще с ideas ними are можно fluid like сотрудничать после water. того, что они Only наделали the в Tsaritsa Манштаге? truly Это же has вообще a will жесть. as solid as- But back to the matter at hand. Child tells me that he has upheld his end of your agreement. What agreement? Oh, the thing about him helping us find a Correct. Child promised he would find someone to break the stalemate. And the Harbingers do not break their promises lightly. Ah, where is that guy anyway? Но вот мне пока на данный момент тоже нравится. Child is currently at Пока все Leolie так это Pavilion. интересно развивается, спокойно, медленно. Oh, Paimon knows this one. Но, конечно, вот эти вот вещи, да, которые, типа, знаешь, что мне вот больше всего напрягло? Ну, я, конечно, недолго играю, но когда ты до определенного уровня докачиваешься, да, и потом тебе такой говорят, через 5 уровней тебе продолжат сюжетку. И ты такой, блин, и пошел по этим всяким дополнительным квестам, что-то там где-то шариться, лазить.
known as Lee Style and US Style. The flagship restaurant of the Lee Style is the Lily Pavilion. The owner especially chose to open the restaurant at Feiyuan Slope so they could compete face to face with the Shinyo Kiosk, which is the flagship restaurant of the US Style. Don't talk to Paimon like that. Anyway, Paimon's hungry. Let's get moving. А, на 28-м, да? Но, блин, я что-то там так посмотрел, тут регионов, блин, тьма тьмущая. И я так понимаю, что в каждом регионе будет, ну, как бы продолжение сюжета, правильно? То бишь, сюжетка мне на очень долго. Так, найдите Чайльда. Где его искать? Так. Блин, я, если честно, даже на телефон себе установил уже этот геншин, теперь, чтобы эти делики делать, пока на работе находишься. Потому что, блин, тут что-то с этими крутками, аж голова кипит. Конечно, с персонажами, чтобы добыть персонажа, сейчас новичку, это, ну, прям, я не знаю, жесть какая-то. He certainly is. Come, I'll introduce you. I took the liberty of setting up a business dinner, as per the Liyue custom. Welcome back, sir. You honor us with your patronage. Mr. Zhongli is awaiting your arrival in the room you booked. Hi. А, это этот дед, что ли, да, как его все называют? Говорят, хороший персонаж игровой. Allow me to introduce Mr. Zhong Li, consultant to an organization known as Wang Sheng, and a trusted associate of the Fatui. Indeed, Wang Sheng's line of work can be sensitive at times. Let's just say they understand when discretion is needed. And we, the Fatui, have always been glad to do business with friends who walk in the shadows. Walk in the shadows? It is an honor to meet you. I have heard tell of you from... Discretion? Shadows? Indeed. It is as you have guessed. Пайман, конечно, тут вообще огонь. Все вот эти вот ее реакции мне вот честно нравятся. The Wangsheng Funeral Parlor organizes burials. We... Did you think he was some sort of hired killer? The Fatui calls many such people friends, but the Wangsheng Funeral Parlor does not dabble in such business. Well, ostensibly. Well, they are still... I shouldn't say too much. In any case, I brought you to meet... Because I can bring you to see Rex Lapis's vessel. What? Don't be so surprised. Sure, the Geo-Archon's body has been squirreled away by order of the Tianquan Ningguang. But first, let's hear... Rex Lapis may be the prime of Adepti, but he is ultimately an Adeptus. Many Adepti have... The times have changed. You must have felt it too when you were at Jueyun Karst. As you have seen, the time of the Adepti is ending, and the time of mankind is slowly dawning. In years past, Liyue's tradition was that a huge memorial service be held to mark the passing of every Adeptus. But this time... Yeah, the killer hasn't even been caught yet. Deicide or not, the concern of the Wangsheng Funeral Parlor is this.
When the ritual to receive this god is so kingly, it is all the more egregious. Traveler, Child has told me a lot about you. Since you have had dealings with the Animo Archon, could I ask you to help me prepare the Geo Archon's last rites? A wise decision. Вообще нас по-хорошему разыскивают тут. А он нам предлагает, типа, ему помочь с ритуальным этим. Ну, и получается, как я понимаю, у всех на виду там, да? За нами тут уже гоняется полгорода. The Qianquan Ningguang has forbidden anyone from accessing Rex Lapis's vessel, which of course you would need to access if you were to achieve your goal of meeting all of the seven. Precisely. Only by participating in the rite of parting will you be able to see the form of Rex Lapis again. If we are agreed, come with me. We will speak of the details as we walk. All right, my bridge building work here is done. Turned out well, didn't it? You can go if you want to. Don't worry about me. I might just have a few more drinks. Владениями палочками. Так. Так, а здесь нет никаких блестяшек? Не, блестяшек нету. After having experienced the land of the absentee Archon, Traveler, how does it feel to know that our Archon and Adepti are here all around you in Liyue? I see. So you're that sort of person. But I suppose you have yet to experience the substance of Liyue's 3,700 years. Organizing the rite of parting should prove to be an enlightening part of your travels. Liyue is the most prosperous of the 7 nations, defended by deities and ruled by the Qixing. As such, the diplomatic maneuverings of the Fatui have gained no purchase here. Ningguang of the Qixing has always been on her guard against the Fatui. That is in all likelihood why Child wants... What would Child get out of us doing the rite of parting anyway? I neither know nor do I wish to know. As far as I am concerned, the Fatui are merely financial sponsors. I only wish... These are the advance funds that Child has provided. If you use them up, you can go to him to apply for any subsequent funding. Wow! Well then, let us be off. The first step in our preparations shall be to obtain some Блин, а он примагемов не подкинет так случаем? Да можно было бы как бы это... Так, кошель с деньгами, отлично. Было бы неплохо, если бы он еще бы и примагемы подкидывал. Так, 1100 в день. Welcome to the Jade Mystery, my good friends. Would you like to try your luck betting on Jade? This could be your lucky day. It's cheap and it's fun, and who knows, you just might strike it rich. Betting? No, we're here for... Noctilucous Jade, of radiant grade at the very least. Radiant grade, Noctilucous Jade? I see. You're not a tourist. My apologies. I have some here for your perusal. What do you think? The Jade Mystery is an old name in the jade business. Just look at that wonderful quality. Rex Lapis doesn't often bless us with such fine... These 3 pieces really do look pretty. Now, but how do we pick? Should we just grab one and go? Very good. It seems you have learned some tricks of the trade. What do you think, Mr. Zhongli? How should we pick from these pieces of Noctilucous? Oh? You want me to decide? That is fine as well. If it were me, the answer would be simple.
Да, не дашь нефрит, мы тебя закопаем. Oh? And that would be... I'll take them all, boss. Oh, you act with such panache, good sir. I always knew you were not a man of order. Oh, wait, boss! That one didn't count! We need to discuss it again! Hey! If we only need one for the ritual, aren't we wasting 3 times the Mora if we buy them all? Oh, Mora. А, да, точно, деньги-то. It is as you say. I suppose I overlooked this particular aspect. Huh? How do you not think about Mora when buying things? If one must always consider Mora before acting, then in all things one is bound by Mora. What? All Mora is currency, but not all. What? Is this how the rich live? Well, he knows a lot about big money, but not a lot about big savings. No need to waver. Even when I am constrained by Mora, I have evaluating the quality of Noctilucous jade is indeed very tricky. As crude ore, there is little different. Only after the item made using Noctilucous jade has taken shape will you be able to see whether it is up to par or not. If you return to those crafty merchants to quibble, they will counter by saying that your crafting bench is to blame, or that your heat control was poor. Whoa! To think it's that easy to get... But there is a way to truly evaluate this jade, and a true insider would know. A fool sees the pointer and misses the moon. What does that mean? If you point at the moon with your finger, a wise man knows that you are pointing at the patterns, the facade. These are all the finger. Noctilucous jade is a mystical stone. Noctilucous jade of excellent quality would have superior pyroaffinity. In other words, the bluer and brighter the luster of the ore under high temperature, the higher its quality. I have imparted the priceless secrets of the jade trade to you. Now, all that's left is... Priceless, huh? В общем, чтобы понять, надо поджечь I его. just said that we might never be able to use it again. We're back to buy some rocks, boss. But can you let us burn them first? Burn them? You can't do that, my friends. If you were to do so, what would I have to sell? Not buying? Come now, my good friends. We can still discuss. How about this? I can take a small sample of all 3. I'll take a... Don't worry. I know the rules. As long as we can prove that it is good jade, you will not take a loss. All right, take these as samples. I've carved them off with a knife and tagged them to boot. Aren't these too thin? Even paper's thicker. No, even a bug's wings are thicker. These are almost see-through. Stingy? I've already been very generous. Any more and... But wouldn't something this thin go poof if we held it to the fire? It can't be helped. Trying to deprive a merchant of his profits would be like forcing a ravenous wolf to vomit up the food in its stomach. Nonetheless, under the right conditions, these thin slices will serve. What sort of conditions? While we add the high temperatures using Блин, взял бы pyro, у себя бы в этом, закопал бы его и hydro все. to reinforce it from within. Oh! В своем бюро sir, этом to ритуальном. think you were this learned. Thank you for your understanding. Strictly speaking, asking for samples when we have not yet agreed to purchase the goods is unfair. Trade in Liyue must be based. Well, guess we just need to find a place to try this out. Да, можно на кухню к Сянлин пойти, который ее хотел сожрать, кстати. As long as we do it when she's not in. That would not do. It is a place where people come and go. They would be endangered. Oh, Paimon remembers we once saw this big
down at the Data Upa Gorge in the camp of the hilly churls from the Meaty tribe. It's Now, let's pack those samples up and make... Так, ладненько, все. Так, нам надо в ущелье. А ущелье у нас здесь, да, находится? Так, откуда нам проще-то? Надо будет вот отсюда добежать. Заодно по пути посмотрим всякие сундучки и пофармим что-нибудь. Хотя я уже здесь бегал. Бабочку поймали. А, здесь мы были. Мы здесь как раз квест выполняли. Сейчас вот этого здоровяка забьем. Ой, я провалился куда-то. Let the show begin. Ну все, я вроде в принципе отхилился. Блин, вот когда Барбара появилась, так стало легче жить на самом деле. Так, кабанчик стоять. А, ну ладно, все, он уже убежал. А, да, там же сегодня должна Хутау, да, появиться, и Елань. Блин, а я даже и фиг его знает, кого пробовать крутить, потому что у меня в принципе... Да мне в принципе любой герой подойдет сейчас, на самом деле у меня их мало. Хотя почему-то я посмотрел видео, все советуют Елань крутить. Потому что она, в принципе, такой универсальный герой, который может подойти в любую, типа, эту пачку. А ты кого планируешь крутить, или ты уже всех выкрутил? А там же вот этот и Синтю, да, вроде тоже будет. Пацан, да, который якобы тоже этот. Такой этот. Имбовый. Так, я надеюсь, он остывать не будет, и мой медвежонок тут успеет справиться. Давай, красавчик, фигач. Чего? Блин. Nosy neighbors. Let's take care of them and continue again after. А, все, этот убит. Someone needs to... Так, давай, медведь, жарь. Хутау, ну и как, успешно у тебя получилось?
Я вообще на самом деле уже посмотрел. В принципе, я уже определился с теми героями, которыми я хочу. Которые мне вот на данный момент понравились визуально и этот. Ну и по геймплею, да, я на этом в инете посмотрел. Это, в общем, получается Рейден. Такая девчонка. Это электродевочка. И это... девчонка еще, которая с этим... с заморозкой играет. Вот их я, по крайней мере, на них я буду прям готовиться. Когда они будут. Все остальные я чисто просто из этого. Ой, что-то я его куда-то закинул. В принципе, нормально. Аяка, да, точно. Так, а как мне их достать теперь оттуда? Я, в принципе, вижу, который нам нужен. Что, мне теперь получается, вернитесь к Люене, найдите Шитоу. А как? А забрать их что, нельзя, что ли? Ну да, она, в общем, не может потушить. Ну, поздравляю. Т2 это классно. Я тут смотрю, тут все за это закручено в плане вот этих вот С1, С2. Прям персонаж некоторые прям конкретно меняются. У меня вот на Нингуан чисто случайно упала. Этот С1 получается. Там, где у нее первая способность, она еще по пути это массово действует. И взрывается. И, блин, совсем уже совершенно другой геймплей на самом деле. Так, а как их достать оттуда? Тут нету, да? Вот такие цветочки хорошие находятся. Ну, значит, получается, мне уже не надо их доставать. Вот, и, в общем, получается, Рейден и Аяку хочу себе. На самом деле, я, в принципе, себе уже... Сейчас, найду, где они тут. Персонажи, да, получается? Не то. Вот. Так. В общем, вот эту вот хочу. Девчонку. Потом, получается... Так, где у нас следующее? Так, это Аята. Ну да, ты правильно сказал. Аяка, только вот где вот она тут? Какой какая-то. Вот она. Вот она Аяка, вот ее хочу. Сяо мне, в принципе, понравился. Была когда возможность потестить его, я потестил. Привет. Потом я хотел себе вот этого еще. Беннет, что ли, его зовут? Чувак такой, паренек огненный. Он вроде как бафает. Кадзуха. Нет, не Кадзуха. Скорее всего, он Беннет его зовут. Я не могу его найти, этого Беннета. Ну, в общем, вроде Беннет. Парень. И вот этот мне еще понравился. И то. Что-то его вроде бы все так хают, и другие же говорят, что он и по дамагу неплохо выдает. В самом низу 4-звездочный, да? Вот он, точно. Вот этот паренек еще. Ну вот, в принципе. Вот этих вот 3 героев, по крайней мере, я точно. А вот этот у нас сейчас, да, вроде его можно выкрутить? Вот этот парень. Так, а он вообще с созвездиями, как он вообще играется-то? Увеличит максимальное количество мечей. Понижает на 15 сопротивления. У меня все отлично, сам как, рассказывай. Ну, в принципе, вот этот неплохо. В
принципе, вот этот парень. Рейден и Аяка. И мне кажется, нормально. Буду в этой пачке бегать, просто играть. Ну а всех остальных уже чисто визуально. Вот этот прикольный парень. Вот этот понравился. Аль-Хайтам. Который вот только недавно, я так понимаю, он вышел, да? Такой, говорят, что он неординарный этот герой, но мне лично он понравился. И по визуалу, и по стилю ведения боя меня порадовал. Интересный. Так можно поиграться. Ну все остальные особо меня не интересуют. Янь Фэй. Огненная. А, ну еще Кэцин. Кэцин тоже, в принципе, электро. Эта девочка тоже, в принципе, неплохая. Мне кажется. Ну, по крайней мере, визуально она мне нравится, и я бы ее тоже хотел бы выбить. Так, вернуться нам, да, говорят? Так, ладно, хорошо, ну а камни-то мы не забрали оттуда, или это нормально? Блин, а как мне понять, какой он был? А, там какая-то это... Надена, да, вроде называется эта девчонка-то новая? Я так понимаю, на кулачные эти бои у нее? Блин, а как понять-то? Я что-то уже и забыл, какой это номер был. Да-да-да, Дахия. Но она, в принципе, неплохая. Ну, визуально пока неплохо выглядит. Но я не знаю, этот геймплей-то вообще есть у нее? Третий номер, говоришь, да? Все, отлично. Слушай, я что-то как-то это... просмотрел. No problem. If you have your eye on this one, you can have it. Then we'll take a box of the third type of jade. Done. All the same, and pardon me for asking, but I'm curious. Whatever do you need? I suppose it would not hurt to tell you. We need them to make Parting? Oh, dear. I'd heard the rumors, but had given much thought to them. Oh, it's hard to believe. Even though the Jade Mystery has been in decline, we have always been under his protection. О, даже так? Не, ну там же вроде сейчас с 17 по 19 вроде в эти дни должны быть эти... стрим разработчиков, правильно? Там еще говорят, когда будут давать по 300 примагемов. Мне кажется, там, может, они расскажут что-нибудь поподробнее по поводу нового персонажа. Alas, all things must pass. Well, if this is to be used to say farewell to Rex Lapis, then I shall sell this to you. Ладно, за полцены мы согласны, в принципе. If not for our Lord's protection, this city wouldn't exist as it does now. No proprietor could earn money off such a thing. Мог бы и бесплатно тогда отдать. Ну да, я видел тоже постер. Блин, мне понравилось, в принципе, прикольно. Ну блин, я еще пока вот не могу разобраться с этой системой примагемов, как люди вообще круткие делают, как это вообще вот копится, собирается. Вот эти вот шансы 50 на 50 и все остальное. Я пока вот в этой системе изучаю, так сказать. Now that we've made our choice, let's take this Noctilucous jade back. Hey, wait a minute. He said it was half price, not that we could leave without paying. Oh, right. I'm sorry. I must have forgotten to do that too. Let me see. Такой вообще чел нормальный. As I thought, I didn't bring any. Any what?
Mora, my apologies. Another oversight on my part. Oh, that won't do. This isn't some small sum. Oh, wait. That's a relief. Have a look, boss. Is it enough? It's fine. Just enough for half price. Though, to be honest, it'd be all right even if the sum wasn't quite enough. Well, it's settled then. Нормально он Let's take вообще, this да? jade to Eugene Terrace. That's where we... Look at you bossing everyone around. You didn't cough up a single mora. It seems that we must. I will... Я бы еще не удивился, если бы он сказал бы, чтобы мы тащили ящики. Ой, это вот туда надо. Блин, локации красивые на самом деле. И музыка приятная. Так, давай сфоткаем. Блин, пока бежим. О, нифига себе, тут люди толстые. Сталкивают аж. Интересно, а охрана на меня вообще реагировать будет сейчас? Так, в принципе, я никаких сундуков здесь не вижу. Так, бабусь, цветочки заберу. Кто их знает, в какой суп они пойдут еще. Так, вон. А из этого мы уже готовили. Что, я куда-то полез? Блин, по-любому я прям чувствую, что где-то здесь есть сундук. По-любому его Опс! Какой-нибудь закуток засунули. Блин. Вот это я залез, конечно. Да ладно, выбираемся отсюда. We can leave the jade here. I have already called for a jewelsmith to shape them into the implements that we will need. Ah, yes. I have yet to go and see Child. So, as for the jewelsmith's А, и нам опять платить, да? Guess we can't do anything else. Also, is this where we're doing the right? Yes. I have already rented this location and have begun making preparations for the rite. The Liu Qixing have agreed to this arrangement. But when something this big happened here, should suspects like us really be at the crime scene? We might get caught by the Millilith. Although with that said, since we got back from Dwayne Karst, none of those pesky Millilith soldiers have come chasing after us. Also, Traditionally, we call it the Exuvia. Ah, right! That's what it was called. You seem to know everything, Mr. Zhongli. So,
away by the chasing? One must think that they already have someone in mind. Or perhaps they already know. Surely they must have found all the evidence that there is to find here. These things are for the authorities in Eugene Terrace to consider. Trying to help would probably... Before the rite is conducted, the Exuvia will be kept temporarily in the... Golden House? The only mint in Liyue, which is to say the only mint in Tevat. All the mora that flows throughout the world is minted there. Wow! Oh, no! Paimon wasn't thinking about anything bad. Paimon thinks it suits Morax. But why do you know this, Mr. Zhongli? Since the rite of parting has the approval of the Qixing, it is a semi-official event. As such, there is already some limited information available. Perhaps each has their motives, but this is the capital of commerce. A little exploitation once in a while is not unacceptable. In Liyue, where the god of contracts reigns, only contracts may not be betrayed. I, for one, have no issue with little maneuvers outside their remit. Прикольно, у меня эти мои камни тут все летают. Well then, we should go and prepare the perfumes used in the rite. Perfumes? Where'll we get... No. Perfumes used to honor the gods must be freshly decocted. The quality silk flower petals contain a fibrous material of good quality, often used in brocade making. Its scent, however, is most elegant, and is especially suited for solemn events. It's time for Zhongli's lectures on high society again. We shall not speak of the details, Но right? это же эти японцы, да, ведь создали эту игру, или кто там, китайцы. А у них в любой игре, если так посмотреть, диалогов очень много и всегда затянутый. И, честно, иногда даже такой конец, как это даже сказать. Ну, вроде бы ты ожидаешь уже одного, да, а тебе бац, просто говорят, что нет, будет по-другому. Китайцы, ну вот. Именно, у них все так это. 3 божественных аромата. Понятно. А у них в любой игре, если так посмотреть, диалоги и весь сюжет закручен прям ого-го как. Так, это у нас что тут у нас за восклицательный знак? Тестовый забег. А, вот здесь это. Можно поиграться, да? Ну ладно, это я уже потом попробую. Тут как раз вот примагемы дают. Но только за 2. Эти почему-то все это. Ну ладно. Отлично, потом посмотрим. У них, если посмотреть, допустим, Final Fantasy, да? Блин, это же там вообще жесть. Там тоже столько диалогов. Даже так? Понятно. Так, а здесь у нас ничего нету наверху, пока я здесь лазю. Надо сразу осмотреть на всякий сундук. Блин, сундуков, конечно, они напихали. Вообще жесть полнейшая, особенно по всему миру. Так, там что-то блестяшка какая-то. Ну, в принципе, вроде бы я больше здесь пока не вижу. Но надо лазить. Ну, тогда, значит, это охрененный сюжет получается. Лучше уж помучиться, почитать, попробовать вникнуть, чем потом просто, знаешь, как вот сейчас большинство игр на самом деле просто, как это сказать, надъебись делают и все. Лишь бы только выпустить и все. Это то же самое, вот, что было с Battle Royale, да? Вот сейчас, которая вышла. Они уже просто забыли о том, что, блядь, есть такое понятие сюжет и лор игры, да, и как-то его развивать.
А сейчас очень мало игр, которые вот, блин, можно, ну, похвастаться. Вот, допустим, из своего детства, да, когда вот я только вот, получается, пристрастился к видеоиграм, да, блин, там что не игра, она то шедевр. Просто вот я вот там играл, допустим, игра на PlayStation 1, это Tenchu 2, Проклятый путь ниндзя называется. Так там вообще так закручен сюжет. И ты понимаешь, после него ты такой, реально, блин, когда узнаешь всю правду о всех героях, и ты такой думаешь, блин, пипец просто. Ты начал такой думаешь, вот он Гондон там, да, там последний, и все в этом роде, а потом бац, и он оказывается не такой плохой, как и казалось. А сейчас, если честно, блин, я вот проходил много игр, и я их, честно, не вспомню даже. Ну, как бы есть сюжет, ну, на заднем плане, он, типа, главное, по стрелушке и все. Блин, и понимаешь, это же охрененно. Это круто, наоборот. Поэтому это наоборот, прям вот это, прям вот это великолепно, когда такой хороший сюжет закручен. Golden House Maiden, Valley Weaver, and Fate's Yearning. One of each to start with, if you don't mind. My goodness, this gentleman is quite the You two must be his servants. Please refrain from any further attempts to contribute. Да-да-да, вот эта вот живая консерва мне понравилась в самом начале игры, когда он ее так называла. Ну и ничего страшного. Блин, ну ладно, давай вот это выберем. Но вот эта живая консерва, это, конечно, тема была. Silk flowers exhibit different properties based on how their environmental conditions differ from their ancestral habitat. Nevertheless, these are just look at the abundant foliage here, and these stamens, glamorous as a maiden of the Golden House. This strain is an evergreen, and mostly grows under complex hydrology. By contrast, this variety thrives in any dark, damp location, often in large clusters. Morphologically, lastly, this strain is quite the recluse. Unlike its exuberant cousins, flowers and foliage are minimal, and when in season, it has a subtle yet enduring scent. Silk flowers have all but disappeared from the wild today due to geographical Wow! A true connoisseur. Most of that was news even... I possess but a smattering of trivial knowledge. My traveler friend is the one to watch. They are on track to set foot in every corner of the world. Oh, Mr. Zhongli, you're way too humble. So, which silk flower did you want anyway? I'll take them all, boss. Еще раз. Again? Да, вот это вот. How can I put this? When purchasing opera tickets, it is natural to decide based on Мне кажется, он из нас все деньги вытащит. voice. The same logic applies, but this silk flower purchase is not an analogous case. Perhaps you don't know. Tradition states that we should decoct perfume from different subspecies of silk flower when making an offering to a statue of the seven. Like several other tedious and complicated traditions, this one has become, but this is the only rite of parting to take place for one of the seven in 3,700 years. As such, I do think we should honor tradition down to... Now that's settled, a question. Вы взяли с собой деньги, ну да. To bring money again? Zhongli. If I may interject, did I hear you say Жесть. that these flowers are to be an offering to the Lord of Geo himself? Yes, in a sense. Gosh, well, why didn't you say so? I heard it would be bad luck to say it out loud,
But I've been worried about our... Since these flowers will be used to glorify our Lord, they're free of charge. Are you serious? Why wouldn't I be? I would be nobody if not for Rex, if he hadn't written those poems in praise of my wares. They'd only be worth a fraction. Huh. So much folklore here revolves around Liyue's deity making cameo appearances in support of local businesses. Thank you, boss. I think I speak for all of us when I say that your generosity has saved us. Our skins? You were the one who forgot to bring money. Please, it's the least I could do. Блин, хорошо, что хотя бы эти за бесплатно отдали. So, now that we've got the flowers, how do we make the perfume? Ideally with the help of an expert. Unfortunately, none of my acquaintances have personal experience in... Talk about first world problems. Hence, I need you to help by asking around in the city. Try the common folk, especially women. So this time we get to go around town looking for nice-smelling ladies to talk to? Вкусно пахнущих девушек. This job. I will wait for you Блин, near это the Пайман statue только о of the еде seven. думает на самом деле. У Meet нее me все с there едой when the связано. perfume is ready. Maybe we can find some good candidates at the Adventurers Guild. Так, Let's ask Lan. She's master of the Liyue branch, right? где наша первая пахнущая девушка? Так, книжку заберем. Ну-ка, здесь у нас нету никаких сундучков. Ну там наверху, конечно, может быть. Но пока его не видно. Скорее всего, его там и нету. Так, птички. Пацан из Манштарба этого меня бы убил бы сейчас за это. Опять голубей шугаю. I just like to make people smile. Hey there. Don't be shy. А, вот она. Lan, we need to ask you for a favor. I stopped accepting commissions a long time ago. Sorry, you two, but you'll just have to ask another adventurer. Oh, it's not that kind of favor. It's just a teeny tiny thing. Wow. Just wow. I'm just going to assume that you're either joking. To be fair, I put a lot of effort into my appearance for someone who spends all their time in the great outdoors. But I smell Well, Paimon thinks you smell amazing. So come on, Lan. What's your secret if not perfume? Now that you mention it, yes, there is something. Oh, it must be from the Genshin flowers I picked on the way back. I forgot I still had them with me. Aha! The truth is out. Lan's got a soft spot for wildflower. No, they were for medicinal use only. Anyway, this is a pointless conversation. If you want to know about perfume, try talking to Chi-Ming. The fortune teller, right? Paimon remembers she smells pretty good. Thanks, Lan. See you around. Так, это, в общем, не та, которая вкусно пахнет. Что-то в водопад не упал. Hello. How may I help? We've come to ask you a question. Sorry, you caught me off guard. Most people aren't so direct. I think we need more time to get to know each other. We just wanted to know what perfume you normally use. Oh, well, I don't actually use any. Блин, а прикинь, вот так вот он это в нашем мире сейчас подойти к девушке и сказать: детка, ты вкусно пахнешь. That said, some of the cosmetics I use are scented.
Since I usually set up my stall by the docks, I avoid perfume like the plague, because Celestia forbid those lusty sailors catch. That's the worst thing Paimon's heard all day. While we're on the subject, have you never heard anyone mention Yingar's homemade perfume? Yinger? Oh, as incentives. Yes, that's her. Many a rich family's daughter has gotten her to make perfume for them. Great! This is just the intel we need. Finally, we're... Пырнет ключами, кого пырнет? А, ты имеешь в виду это? В наше время? Скажет сумасшедший. Я думал, тут сейчас пырнут ключами. Я думаю, сейчас к ней пойдешь, а она тебе ключами пырнет. Well, hello. You found me at last. I've been waiting for you. Она, скорее всего, мусоров вызовет. На такое заявление. What? How did you know we were coming? Oh, I heard a rumor about a couple who were snooping around town looking for a sweet-smelling lady. Actually, Теперь она нас I'm starting to врасплох worry you попала won't в find это. me. This Поймала. is the ultimate test of my appeal, after all. Snooping around? Why are you making it out like we're bad people? What can I say? People love to talk. Maybe you ought to be more discreet in the future if you don't relax. I know why you're here. You want to get your hand on my homemade perfume, don't you? What kind would you like? 3 in one go. My goodness. You have extreme tastes for someone your age. Maybe the rumors I heard were true after all. You're on the prowl and need some sweet-smelling ammunition? Is that it? Is that the best you could come up with? Even if you were genuinely offering perfume to a deity, that doesn't explain why you'd need 3 kinds. Zhongli was right. People don't remember this tradition anymore. As one of my favorite poems goes, oh, That went over Paimon's head a little. in short, I'm happy to help. Traveler, you can be my assistant, but you'd better make sure I'm the only person on your mind while you're hanging around with me. О, So, where is a good place for making sweet, sweet perfume? You mean Wanmin restaurant? Good choice. о, сейчас к Сяньлинь заглянем. Может, она опять захочет Пайман съесть. I've had a word with Chef Mao. We can start work now. Are you ready to please me? What did you say? I meant make me proud, as my assistant. Obvious. While I'm setting up, you can go and fetch some water. Так, немного воды тебе принести, да? Так, а я не понял, вода где? А, вот она. This water will do nicely. Now, I need you to extract the silk flower essence using perfume making uses an altogether different technique from alchemy. Here, let me teach you. Very carefully, take hold of the mortar and pestle. You need to keep your wrist firm so your hand doesn't slip. Now, use your strong hand to stir it with a persistent rhythm. Боже мой. Keep going until Чему the тут учат в juices играх? start to come out. Ooh, Ой, боже you're мой. a Держи natural, пистик like и a вверх fish to вниз. water. Now take these and try it out on your own using a nearby. Don't forget to do all 3. They look visually identical during the essence extraction process, but I will put them into separate containers when the perfume is ready. Так, ладно. Пошли пистики дергать.
О, мясо. Так, алхимия. Так, я правильно понимаю, нам вот это вот все нужно, да? Будет сделать. Так, ну все по идее. Wow, this is some exquisite silk flower essence. The essence is placed into water and simmered over a low heat until you must take care to control the heat during this process. If the temperature goes too high, it will affect the so please focus on controlling the heat. Don't waste a drop of that essence now. We want all of it in there. All 3 perfumes are ready, and you, my friend, were a testament to the lengths you will go to for romance. It's so rare to see nowadays. Wow, you actually remembered my throwaway comment. You know, you're cuter than people give you credit for. If I didn't have my guard up, I can see how easily one could be taken in. Anyway, shall I give you a brief overview of each scent? It might just help you match the right scent. Paimon wants to hear this. This first one is sweet as candy, straight out of a fairy tale. The second one is for those with more refined tastes, the first choice for daughters of high. Finally, the third one has a soft but lingering scent, like a mist that captures the last light of dusk. All clear? Don't get them mixed up now. Good. Be sure to come visit if you ever need help with anything. I'll leave you with some parting words. One who tries to sail 3 boats simultaneously should be careful not to go. Come and hang out with me at Scent of... Let's take these 3 perfumes over to the Statue of the Seven. Mr. Zhongli's probably been waiting a while. Что-то там далековато бежать. We've brought the perfumes, Mr. Zhongli. Did we take too long? You were just staring up at the statue. Oh, you're compared to the watch that Rex Lapis's statues have kept over Liyue. This was but a brief moment. Well, how can a person compete with a statue? That is true. Well, have you brought the perfumes? 3 sets, and not 1 less. Thank you both. Let us offer them up. This is the first kind of perfume. Miss Yinger said that it's sweet as a dream, and it's liked by younger ladies. This is the second kind. It's got an elegant smell, and the daughters of high society love it. The third kind has a gentle but lingering fragrance. Something like the dusk mist, and it's a favorite of mature ladies. Oh, what was that? That's the one older ladies like, right? Does that mean that Rex Lapis is actually an older... Perhaps. Rex Lapis has taken on countless forms. Perhaps that really was... What a shame. We only got to see the giant dragon form. Let's hope the Chi-Sing can... We can leave that to the authorities. Let us focus on the fond farewell for Rex Lapis.
So, we finished another step in our preparations. What's next? Next, I would like the two of you to help me borrow the cleansing bell. Cleansing bell? At present, a friend of mine named Madame Ping is the guardian of the cleansing bell. She lives near Yujing Terrace. Sure, but aren't you going to come with us? Ah, I have certain reasons why I cannot be there in person. Please, do this. Man, why is he gotta be so secretive this time? Вселенная в чайнике, поговорите. Так. Теперь нам в чайник надо залезть. А здесь у нас ничего нету поблизости. Надо вот это посмотреть здесь. Тут по-любому морковка. Должен быть ящичек. Не, походу здесь ничего нету. We should look for a new investment. Mora doesn't grow on trees. Хотя вот здесь можно срезать. Вот так вот. А, вот и бабуся, которой мы цветы украли. Сейчас, кстати, заберем. А, они уже все собраны. All things must change. It's nothing. It's nothing. I just thought it a great shame that What happened to them? back in my day, people said that glazed lilies can read human hearts. If they heard beautiful sounds but if they heard too much wild gossip or slander, So that means these flowers feel what's happening in Liyue? yes, the rumors of Rex Lapis's death are no small matter. Some say it was a Fatui plot. Others say that the Chising made it all up. And still others think that which lies in the deep is This harbor is like a mountain of Well, I shall say no more. This old woman's grown too old and naggy. Did you have borrow something? Oh, you've come to Apart from that, But it was not originally mine, either. That trinket used to belong. I was a vain beauty when I was young, and he could not dissuade me, and so he gave it to me. But he said that if someone should... It has been many years, and who Не knows понял. how many times someone has come to А чё он borrow тогда this spell. молодой, а бабуля у нас уже все бабулей стала? Still, though, I can't recall when. Oh, these old bones are so slow to look for things. I doubt you can wait that long. What a weird thing to be proud of. Ты, правда, гордишься этим. All right, children, there is no need to worry. I didn't place the... Do you live near
Oh, an old lady like me can't afford to buy a place in this city. See this ceramic teapot? Чайники. My entire household is in here. How does that work? What? There's no way Paimon would fit in there. And why do you need Paimon to go in anyway? Can't you just lift the lid and look inside? Oh, youngsters. I simply mean that the bell is somewhere inside this teapot. Так, ну чё, полезли в чайник. Что делать? Ну вот этот, конечно, Пайман залазь. Прикольно. Это что, типа новая какая-то локация, да, у нас? Ох, и нифига. Так. Where are we? What just happened? О, Youngsters, чё? this is where the Балдел salt паук. woman keeps all her things. Quickly now, go fetch that bell. Whoa! Как-то у нее странный чайник. У бабули-то. So, this is our teapot? What's А, going on? точно, она что-то не работает на этих. Oh dear, so many cobwebs. It seems I really haven't cleaned it in a long while. Sorry to trouble you, children. Please help an old lady clean up. Данжик, да? Ну я и понял уже, смотрю. Классный чайник. Так, а здесь у нас ничего нет, а то иногда я замечал, что эти находятся. Ящички. Ну, вроде бы тишина. Did you notice? The cobwebs were made of elemental energy. How long has it been since Granny last swept this place? Fire! О-о. Мог бы не улететь. Ух ты. Оу. Rude. You know, with such a special teapot and the cleansing bell, do you think this old granny О, could прикольно. also be an adeptus? Вообще прикольненько. То бишь, мне дадут свой чайник. Для строительства. Прикольно. Надеюсь, там можно все построить, или знаешь, как это бывает, за донат все дадут. И все якобы. Все через донат, и хрен что сделаешь. Как, допустим, в БДО было. Там, блин, вот это дали возможность, типа, ну, дома свое обустраивать. А там только бац, тебе все за донат дают, и все. Без доната хрен ты что там обустроишь красиво. А донат там просто сумасшедший. Ну, я имею в виду в этой игре. Так, морковка. Че, морковка? Так, опять этот паучара тут. Give up. It's nothing. Eat this! А, блин, постоянно замерзаю.
Блин, Барбара, кстати, хорошо хилит прям так. Но оно бесплатно, но не настолько симпатично, как если бы ты, допустим, задонатил. Да и способности, которые дает та вещь, по сравнению с бесплатной, ну такой себе. Там все-таки за бесплатно побольше вещей. Ой, точнее, за платных вещей, которые дают хороший бонус тебе. А это уже как-то несправедливо становится к тем игрокам, которые, допустим, донатят, а кто нет. Ну, я вот буквально недавно заходил, и как по мне, в плане экономики там ничего не изменилось. Только новых персов добавляют. Ну, там еще поместья должны были добавить. Насчет поместья не знали, там типа такой здоровый замок, который ты можешь обустраивать. Но опять же, ты сам понимаешь, что обустраивать ты все там будешь за донат бешеный. Тебе дадут там бесплатные предметы, да, но, блин, эти предметы так себе будут. По визуалке. Такая, здесь ничего у нас нету, ящичков там. Нет, там пусто. Здесь вроде тоже ничего спрятанного нету. Ну все, тогда выходим. Но там зато, кстати, добавили новую начальную сюжетку. Для людей там, ну, раньше у тебя была одна сюжетка, да, когда ты постоянно начинаешь, а есть более упрощенная сюжетка, которая тебя по-быстреньку так это протаскивает среди сюжета, и ты уже выходишь там 50 какого-то там уровня, в общем. Ну так, да, по-хорошему, да. An adeptus. I haven't heard anyone say those words in earnest Блин, for а a бабка-то long непростая. time. As to whether I am one or not, child, surely you already. Paimon kinda knows what you mean, but is also kinda confused. Are you really giving us the bell just like that, Granny? Don't you think it's weird? Something's just happened to Rex Lapis, and then we come running up asking. Oh, don't be silly. Liyue Harbor has been through a great deal in its history. In that time, it has seen the departure, but no matter what, we have always performed the rite of parting first, to cry, "Catch the murderer," at the top of one's lungs, but ignore the rite of parting. That, to me, now that you have come to borrow the bell, I guess that perhaps an old friend of mine has finally decided to take matters into their... So, why would I be unwilling to lend you the bell? Hey! It belongs to Granny! We're supposed to return what we borrow! Oh, let you keep it. You really are a frank child. If you want it. But this bell gets homesick sometimes. Who knows? It might find its way back into these old well, you must have things to do. Since you have the bell, you should return. Oh, and do tell the person who sent you that if they have time, they can come over for tea. I don't have much to offer, but you can always count on an old lady for a... We will! Thanks, Granny! Достижение сюда даже Пайман не пройдет. Нормально. Так, ну нам, в принципе, проще пешком. Ну, какая поза, а? Красотка. Легче пешком добежать, в общем.
Так, сейчас вот эти еще цветочки соберем. Мне кажется, они где-то понадобятся. О, сундук. Open sesame. Oh, now I'm hungry. А, подожди, там с другой стороны тоже... Тихо. Я уже тут один раз так застрял. В этом, в столбе каком-то. Когда за сундуком пытался лезть. Думаю, сейчас на него это... Спикирую, в общем. Спикировал так, что он у меня, в общем, завис. И все, крылья уже у это пропали. Все, у меня выносливость кончилась. И я, в общем, в воздухе висел. Я такой думаю, ну пойду чайку пока попью, подождем. Ну и все, пока чай пил, минут 30 где-то, он, прихожу, все еще висит. Indeed, this is the cleansing bell. Let's place the perfume we've prepared inside. Какой-то странный Джон Ли вот этот, он как будто какой-то тоже адепт, что ли. Ну вот, есть один столб такой, я на него, кстати, ради эксперимента даже уже позже пытался залезть, он у меня на него не залазит, хоть убей. An adeptus. That's suspicious. But if you don't want to talk about it, we won't pry. Oh, yes, that old granny asked us to tell you if you have the time, you can come over for tea. I don't have much to offer, but you can always count on an old lady for a pot. That tone does not suit you. Still, her teapot is in... When a suitable time arrives, I'll bring a spot of fine tea and pay her a visit. So what's the next step in our preparations? Next, we need to purchase kites. Ooh, Paimon loves kites. Are you taking us kite flying? Is this our break time? Много весит, я бы не сказал, что она много весит. Вот у меня колда стояла. Call of Duty, да, получается, 19-го года, там, блядь, 200 с хреном гигов. А Арк, это выживалка, да, она вообще за 300 со всеми допами. Вот это, я понимаю, много весит. А это, что, на гигов 40, что ли, 50 весит всего лишь. Мне кажется, там 50 гигов, это только вот эти, в основном, прорисовка графики, все остальное, там всякие картинки по красоте и все. Oh, sure. Так, купить теперь змеев нам надо. Ой, надеюсь, долечу. Сейчас еще с неба посмотрим каких-нибудь эти сундучки, есть ли здесь. Здесь на балконе может заныкан быть. You're here. 64? The 7 kites you asked for have Ну-ка, been сейчас я made ради to интереса order. посмотрю, сколько у Would you меня like to весит take она. them now? Так, где она у меня установлена-то? Так, Genshin Impact. 64. У меня 53 написано. 53,8. У меня 53 гигабайта весит игра, в общем. Yes, thank you. Интересно, а что ж тогда я не докачал? А, хотя у тебя 64, ты, наверное, языки, да, еще докачивал? It's rare to see customers who want to buy this type of kite nowadays. In the early Там же days, языки, я we посмотрел, used to там я get хотел себе orders озвучку from китайскую, в people общем, of поставить, all потому что walks она of мне больше life. понравилась. А она там 7 гигов. Ну вот, тогда да. Well, this is Я-то Mr. пока еще ничего не Zhang Li скачивал. from the Longsheng Funeral Parlor. So we've talked about a whole bunch of things while traveling with him.
Флоре и фауне. favorite topics, money and government, really well. А, у тебя японская, But да? he Мне likes больше talking китайская about less понравилась. useful topics instead. Well, that's because I prefer to share fun things with you. Children's toys are very fun things, that's for sure. I enjoy finely crafted toys are well loved by children, but this craft itself has been honed over thousands of years. I have made kites in Liyue for 40 years, and I am intimately familiar. Indeed. These are decorations used in the rite of parting. The 7 kites represent the 7. I took the liberty of coloring outside the lines when doing the insignia of the Animo Archon. As for the kite that honors the Geo Archon, one must follow the contract given right down to the last letter. These patterns are ancient, and you can also find them in the Golden House. Ah, Ну, Paimon's heard понятно. that name before. Huh? The design of this kite displays a firm grasp on the cyclicality and eternity so dear to the Electro Archon. These markings of tree and leaf pay due honor to wisdom and the passage of time. All justice flows across the surface of the waters. War rages like a flame, as does that which the Cryo Archon once... Yes, these details are masterfully done. Ну, бывает такое. The compliments of a learned man truly are... Well then, Granny Shan, I shall take these back with me. As for the payment... Плата, ну да, Well, конечно. allow me. О, слава богу, наш кошелек спасли. Hey, it's Child! No way. I was just passing through. I see Mr. Zhongli's the same as ever. When paying, well, when getting others to pay for him, he neither looks at the price tag nor his wallet. He knows a great deal about money, and about the trials of the common man. He just doesn't consider poverty to be something that could ever happen to him. Or perhaps you could say that he cannot imagine himself lacking money. How has he not died of hunger yet? Точняк. Child, you are as fond of jokes as ever. Well then, since we've purchased our kites without incident, there's no need to take a break before moving to the next step in our preparations. The rite of parting requires helping hands as well as materials. We should be able to find some... Oh, by the way, take this bag of money. You probably won't want to let Zhongli do the bargaining, if you know what I mean. Да, это точно. Seems I missed out on some interesting information. I suppose I'll just have to find a more opportune moment next time. Джун Ли, конечно, наш кошелек нормально так потрепал. Так, найдите 3 рабочих. Так, ну пойдем, один тут у нас уже близко. О-о. Hiring help? Sure. But let me just say first that I'm a reserve member of the Adventurers Guild. I take adventuring commissions, but I don't do anything clerical. Adventure? Venturing into the mountains to capture a few crystal flies? Eh? That's not hard. Almost a bit too easy for a reserve adventurer. Nah, never mind. I'll only charge you 15,000. A most fair price. Давай поторгуемся. Согласен, до хрена. На те 3. That won't do, I'm afraid. It's too little. Too little, I say. That won't do, I'm afraid. It's too little. Too little, I say. Ух ты, скотина жадная. Ладно. Мое последнее предложение. 5 geocrystal flies. Yes,
I do think it's worth about this much. I'll do it. Ну что захотел? 15 косых. Чё? А, это этот, блин. A full day of odd jobs at Eugene Terrace. No problem. 25,000 per day. Whoa, that's expensive. Could you give us a bit of a discount? Hero of Mondstadt? Well, you may never have heard of this hero, but it seems you've heard of Mora nonetheless. Thus, Давай торговаться. This price'll do. No loss to me for a day's work. Ишь какой, блин. Мне кажется, они все по десятке готовы были работать. Сейчас этому сразу десятку предложим. Sure. I, Tick, always put in 100% effort into everything I do. Of course. So what's the job? let me see. We are still missing some wooden implements over at Eugene Terrace. They aren't uncommon object. No problem. That'll be 20,000 Mora for a single trip. How does that sound? Done. За какой договорились? Хрен тебе. За 9 тысяч пойдешь. No. How about a bit more? This amount... Ладно, не хочешь 9, будет 10. No. How about a bit more? This... Эх, ты упрямый, а? Ладно, пускай будет пятнашка. Let me think. Deal. This price is reasonable. Ладно, хотя бы сэкономили. Только Джун Ли у нас тут готов деньгами швыряться. Блин, ну локация, конечно, красивая. All finished then? Splendid. Any leftover cash is yours to keep. A favor for the Fatui should never go... You think you can buy us off with some loose change? No way! Paimon demands to know... Well, how does this sound? You give me the information I need, and maybe I'll leave the Northland Bank's vaults open and unattended for half... What info do you need? Huh. Does that mean you know what he's after? Yikes! You're right! Signora! Да, сеньора, серьезная тетя, You походу. both need to calm down. I don't know what's gotten into you. Just what is this about? The atmosphere... Next, we need some everlasting incense. For this, we need to go to Boo Boo Pharmacy, the finest pharmacy in all of... Is everything... Everything is fine. I was just informing them that they need not return the serp... Now, if you'll excuse me, I must be going. Paimon definitely felt like Child wasn't happy with us just now. Так, 291 метр. Так, а сюда так почнуться нельзя, мы тогда вот сюда прыгнем. И оттуда добежим уже. The reception is deserted. And it seems kind of... Hello? Welcome to Boo Boo Pharmacy. Чё? Huh? Did you hear that? The reception, it seems.
check it out. And Кто за стойкой живет? Чит у нее за печать на голове. oh, there you are. But you can't even reach the counter. Joke's on you. Paimon floats, so height is no restriction. Anyway, there's something weird about this one over here. What's that? It can't be. Она как будто чем-то обкурилась тут, Welcome не to знаю. Boo Boo Pharmacy. I am Chi-Chi. Чичи. Once upon a time, Chi-Chi died. Then, Chi-Chi was saved by the Adepti. Now, Chi-Chi is a zombie. Ну да, это я помню из этого, This would be как его, unimaginable Шаман in Кинг был Mondstadt. такой этот сериал. Мультик, ну ты по-любому его, наверное, смотрел. Там как раз был такой воин у женщины, которая вот она эти печати ему на лоб держала. Hello, little girl. Do you sell everlasting incense here? Excuse me, sir. Did you bring your prescription? Рецепт от врача. Surely no prescription is needed to purchase everlasting incense. It's not a controlled substance. Chi-Chi can get your medicine, but only if you show Chi-Chi your prescription. Такой These приказ, are который Чичи Chi-Chi's отдала Чичи. orders from Chi-Chi. I'm afraid that she's probably right. It's to do with her orders. Zombies are limited to acting within the confines of their orders. And somehow in this case, the zombie issues her own orders to her. My dear Chi-Chi, we didn't bring a prescription, I'm afraid. But we do hope that you can... Okay then. А, она же как этот игровой персонаж, правильно? На что же есть эта Чичи-то? How did you manage that? But Chi-Chi helps you. You help Since when do customers need to do favors for customer service staff? Never mind. Just think of it as a peer-to-peer transaction. That way everybody... Go to Mount Tianheng, find the Guizhong Ballista, and hunt a cocoa goat. Please and thank you. Guizhong Ballista. I have heard of this device. It's a kind of crossbow turret, installed on Mount Qinheng by an adeptus in the distant past. An early mechanic located in Qinheng Pass. It was designed to automatically fire at large monsters. Mr. Zhang Li really knows Lila inside Так, и нам из этого грозного оружия надо козу подстрелить. Apparently not quite. This is the first I have ever heard of the... The cocoa goat is a legendary animal. An adept. Did you want to add anything else? No, just that the cocoa goat is a legendary animal. What it looks like, don't know. Where to find it, don't know either. Where it came from, also don't. Very well then. Let's start by investigating near the Guizhong Ballista. Perhaps we will find some clues. Ну, понятно, будем знать. Когда Чичи мне упадет, значит, игра надо мной стебется, я понял. What the heck is a cocoa goat? Ну, прикольная такая девчуха. Крепыш. Так, ладненько. Нам надо, значит, вот сюда, да? Race you! Метеор пошел.
It's huge. Paimon can totally believe it took an Adeptus to build this. But how do you operate this thing? Just think how much strength you... It is currently in... Aw, what? It broke... After millennia of wear and tear, even Adepti contraptions are difficult to maintain. So what are we gonna do? Quick, Mr. Zhongli, use your unlimited high society knowledge power! You almost make it sound like I'm some sort of bourgeois parasite whose only utility lies in providing quaint pieces of trivia on demand. That said... Круто, у них там золотая молодежь гуляет, птиц слушает. Ah, yes. Spare parts... As I recall, there is a military supply post from that period somewhere inside the pass. If we can retrieve the spare parts from where they are stored, we may be able to repair the Guizhong ballista. One just needs to understand the basic working So, what you're saying is that you actually I have a smattering of knowledge on the topic. With the parts in hand, I could at least tinker with it. Так, а нам, получается, где-то здесь надо пошариться. Where is that supply post? Here, post... Так, а как туда попасть? Так, там под низом никак. Бочки взорвать негде. Может, где-то поверху? В окно? А окно именно где? О, здесь сундучок. Так, в окно говоришь, да? Ой. А, вот окно-то точно. Так, а здесь у нас каменный, да? Ну, блин, неплохо здесь. Всегда бы такие эти сундучки бы попадались, но только побогаче, которые. Необычные. А, эти ничего не ломается. О, как хорошо. О-о. These parts look useful. One moment. I will try to repair the device. It is done. The Guizhong ballista is more intricately designed than I thought. Ooh! Now how do we turn it on? It's easy enough. We simply need to do this. Look, it even has a scope. Over here we have... nothing. And over there... more nothing. О, Hey, козлы. just what do you think you're doing? So you fixed up this turret because you're planning to do what? Not a turret. A Guizhong ballista. Also, kindly state your name before you ask a... Are you blind or something? You're looking at the leader of the... This area's supposed to be chock full of hidden treasures. But you can't get anywhere near them with this thing keeping watch. Last time we approached the mountain, it nearly skewered one of our guys. A few of us risked our lives to disarm it, which amazingly we managed. And then we turn our backs for The next thing you'll be repairing is your Tut-tut. Vandalizing the legacy of an Adeptus for selfish... It is not we who need reprimanding, but you. Честно, дадут сейчас за него поиграть? Вроде бы всегда за... А, нет, за него не дают. На тебе. Don't waste my time.
Your life is mine. At the frying pan, into До the свидания, двое улетело. Так. nice and spicy. О, грязью кидаешься. Так, ну у меня тут эти улетели, да, мои? О-о. Фига ты забрался. Don't waste my time. Да ладно. Блин, я еще и застрял здесь. Тихо-тихо. Так ты с лопатой не спускайся, пошли-ка за мной сюда. Что-то у меня все получается как-то раскидывать. Так, надо бы отхилиться. I'll protect us. Oh, hi. А, еще один есть. Блин, а он внизу там тоже, да? Ну вот. Совсем кто тут чудной. Блин, опять. Ну так, пошли сюда. Давай-ка здесь вот где-нибудь соберете, чтобы вас потом там не искать. Ох, у скоты. Let the show begin. Ready, steady, go! Ну-ка, это интересно, как у нас. Leave no stone unturned, as a good knight should. О-о! Не-не-не-не-не, куда? Ты стоять. Блин, он что там, не сдох, что ли? Так, и здесь кто-то спрятался. Блин, все равно придется вниз спускаться, походу. Принять, он с такой высоты упал и не помер. А мне вот теперь из-за этого козла подымайся. These lowlifes didn't know who they were messing with. Troubling ourselves over this rabble is not worth the time. We should focus. Oh yeah, that! So we've got the Guizhong ballista working. A search using the Guizhong ballista revealed no significant life forms nearby. What's more, a contraption built using Adeptus technology should have no trouble detecting an Adeptabeast. Which means... Paimon
wouldn't go that far. We did something positive, right? Привет, кот, привет. We won't solve anything while standing here and racking our brains. Let's return to Boo Boo Pharmacy. Explain that we could not find a cocoa goat. Good idea. We did our best, and that's what counts. Такс. Так, нам надо вернуться. Козу мы так и не нашли. Да, меня тоже радует игруха, прикольная. Конечно, жалко, что я в свое время ее упустил и только сейчас с ней знакомлюсь, но тем самым она стала еще интересней. Forgive Что нам us. Чичи скажет? We were unable to fulfill our end of the contract. We found no trace of the cocoa goat adeptabeast of which you speak. What a disappointment. Don't worry about. Aw, poor Chi-Chi. Why does Paimon feel so guilty all of a sudden? Спасибо, спасибо. Cocoa goat milk is tasty. So tasty. Подожди, ей хотелось молока козы, и она ее хотела замочить? Как-то это странно. Да, тут надо было козу кокосовую ради молока замочить. В общем, я так и не понимаю. I'm sorry. I have a poor memory. I cannot remember the name. Here. А девочка, в общем, зомби. I owe you both an apology. I hastily agreed to what appeared to be an equitable agreement with... Never mind, Zhongli. You didn't know. As the Liyue proverb goes... Excuse me, everyone. Did you... Oh, sorry, but Paimon's gonna leave the job of Я не sharing хочу this ломать work психику when it's этому work to бедному you. ребенку. No. Да, тут вообще жесть вообще. Seems Chi-Chi took this pretty hard. Справедливости этого мира. Someone learnt a valuable life lesson today, then. Thank you all for looking after my little Chi-Chi. Это что за чувачок? Ah, how rude of me. I'm Baiju, boss of the Boo Boo Pharmacy. Paimon thought Chi-Chi was the boss. Turns out it's some wacko who wears medicinal ingredients around his... What a sorry state of affairs. This little mascot is even more of a simpleton than Chi-Chi. Змея разговаривает. The snake is speaking! I prefer to stay silent, but faced with strangers, I must speak, lest you mistake me for an escapee from the medicine cabinet, for I am a living, breathing serpent! За какое-нибудь лекарство. Don't mind Chung-Shung. She's a good girl, really. As for you three... А у нас вообще консерва летающая, как ее назвали. What, do you sell everlasting incense in this fine establishment? Everlasting incense? Why, of course we do. Ну, может, недоработка просто. Тем более, это было бы странно, если бы змея бы открывала рот. Как-то непривычно. 3 million more. Top quality. Guaranteed. 3 миллиона? Aw, too bad the Chising have taken it over for now. Security will be tighter than usual.
3 million. An innocuous number in and of itself, though practically speaking. Вот, даже Джунли согласился, а то все наш бабки, все наш тратит. And as for Mr. Zhongli, he's around 3 million short. Да, молчи лучше. What are we gonna do? Is this the part where we go crawling back to child? Coco Goat! Coco Goat! My sides hurt. Oh my goodness. I cannot believe. Hey, less laughter, more sympathy. I'm almost in tears over here. Thank you. That was the best laugh I've had in a long time. In return, I'm more than happy to sort out this mess you've managed to get yourselves into. Excuse me, sir. Dr. Baiju, isn't it? Truly honored. I'm Child, one of the Fatui Harbingers. Forgive my audacity, but I see if Boo Boo Pharmacy needed a stable supply of, say, coconut milk, the Fatui could help by setting up a robust... Strange. I knew the Fatui infiltrated businesses with seductive deals, but so much fuss over coconut milk? Coconut milk. Baiju, quick. Chi-Chi wants coconut milk. Ah, yes, of course, Chi-Chi. Anything you want. Thank you, child. I look forward to a successful collaboration in the future. I can give you a discount on that everlasting incense too. Скидка, блин, пипец. 2,990,000 мора. За 2,990 охрененную скидку. Zero difference from 3 million. 2,990,000. Also an innocuous number in and of itself. Да, мудрая мысль у Джун Ли, конечно. Now that this is settled, we must head back to Yujing Terrace. Mr. Child, Dr. Baiju, little Miss Chi-Chi, see you soon. Блин, это жесть, конечно. That lot is an absolute riot. Honestly, I can't remember the last time I laughed so hard. So, you've been eavesdropping, I hope. What have I missed? Yes, Master Child. They spoke of the Qixing taking the Golden House. Well, well, well. Ningguang and her Qixing cronies. What else would they be hiding in the Golden House, if not the Exuvia? I apologize, but I warned you, didn't I? As the old Liyue saying goes, the walls have ears. Все-таки предатель оказался, да, пацаненок? This is good. There will be coconut milk from now. What an odd exchange we've had. Well, I look forward to your patronage in the future as well. That sound is the laughter of a man who's found new people to fleece. О, даже так, ну ладно. Ладно, друзья, на сегодня уже будем заканчивать. Мне уже подустал немного стримить. Завтра продолжим. Ну, наверное, с этого же момента я, наверное, продолжу. Сегодня я просто побегаю подземелья, там уже позакрываю. Что там надо это все потратить, все это дело. Так что всем спасибо за просмотр, спасибо, кто подписался. Завтра стрим будет, ну, часиков 7, 7:30 вечера, поэтому заходите, буду всех ждать. Всем пока.